గుడ్ మార్నింగ్. సో మనం ఇప్పుడు ఫౌండేషన్ కోర్స్ సెకండ్ సెమిస్టర్ స్టూడెంట్ సిలబస్ మనం చూస్తున్నాము. అయితే అందులో మనకి ఐటీ సబ్జెక్ట్లో ఇప్పుడు మనం ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో యూనిట్ 5 ఎంఎస్ ఎక్సెల్ వెరీ బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్. మనము ఇన్ డెప్త్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ వీ విల్ సీ ఇన్ ఫర్దర్ సెషన్స్. ఇప్పుడు జస్ట్ బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్. సో మనం యూనిట్ 4లో మనము ప్రజెంటేషన్ చూసాము, హౌ టు గివ్ ఏ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ అని. సో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇన్ డెప్త్గా మనం ఆల్ ఆప్షన్స్ చూసాము. అండ్ వర్డ్లో మనం చాలా మటుకు చూసాం విచ్ ఆర్ లైక్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. సో ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ అది ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ వీ విల్ లుక్ ఎట్ ఫస్ట్ సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా. సో దాని మీద మీరు మీ ఓపిక మీ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి మీరు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. అయితే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో ఏంటంటే ఎంఎస్ ఎక్సెల్. ఎంఎస్ ఎక్సెల్ అనేది నేను చూసినంత వరకు ఆఫ్ ఆల్ ది ఎంఎస్ ఆఫీస్, ఎంఎస్ ఎక్సెల్ అంటే చాలామందికి ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుంది. సో ఎందుకు ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుంది అంటే ఎంఎస్ ఎక్సెల్లో మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ అనేది మనం చాలా చోట్ల వాడతాం. ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ వాడతాము. అదొక స్మాల్ క్యాలిక్యులేటర్ లాగా మనం వాడుకోవచ్చు, వేర్ యూ రైట్ ది ఫార్ములా వన్స్. సో అది మనం డిఫరెంట్ కాంటెక్స్కి మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో ఎంఎస్ ఎక్సెల్ అనేది ఇనిషియల్గా కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. బట్ ఈ సెషన్లో మాత్రం యూఆర్ నాట్ లుకింగ్ ఎట్ ఫార్ములాస్ ఆర్ ఎనీథింగ్, యూఆర్ లుకింగ్ ఎట్ బేసిక్ క్రియేషన్. సో ఆ బేస్ ఫార్మాట్స్ అన్నీ ఇప్పుడు మనం ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో మనం కవర్ చేద్దాము. సో ఎంఎస్ ఎక్సెల్ మనకి వర్డ్ వచ్చినప్పుడు మనం పేజెస్ అన్నాము, మనం ప్రజెంటేషన్ అన్నప్పుడు మనం స్లైడ్స్ అన్నాము. అలా మనం ఎంఎస్ ఎక్సెల్లో వాట్ ఈస్ ఎ టర్మ్? ది టర్మ్ ఈజ్ షీట్స్. ఓకే, సో వీ క్రియేట్ షీట్స్ యూజింగ్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్. సో ఇది మనకి అకౌంటింగ్, బీకామ్ ఎస్పెషలీ ఈ స్టూడెంట్స్కి ఇంకా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. బికాస్ టాలీ ఇవన్నీ ఎస్ డెఫినెట్లీ బిగ్గర్ సాఫ్ట్వేర్స్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ అండ్ ఆల్. కానీ చాలా చిన్న చిన్న వాటికి కూడా మనం యాక్చువల్గా ఎంఎస్ ఎక్సెల్ అనేది మనం వాడుకోవచ్చు. సో విల్ రైట్ అవే గో లుక్ ఆన్ టు యువర్ స్క్రీన్. సో విల్ స్టార్ట్ creating MS Excel sheets. So how do you create an MS Excel sheet? Go to Start, All Programs, Microsoft Office, and then MS Excel. Okay, so ee procedure anedi for all the MS Office it's the same. So otherwise manam unit 5 ane oka folder create chesukundamu. So unit 5. So unit 5 లో మనం మళ్ళీ ఫోల్డర్ లోపలికి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ మనం న్యూ చేసుకున్నా, ఫోల్డర్ బయట చేసుకున్నా యూ కెన్ డూ ఇట్. సో ఫోల్డర్లో చేసుకుంటే మనకి ఈజీ క్రియేషన్. సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ షీట్. సో ఫస్ట్ సెషన్. సో ఇలా యూ క్యాన్ ఓపెన్ ఇట్ ఇన్ 2 ways. అండ్ యాజ్ యూజువల్గా మీరు నోట్స్ అనేది ఒకటి ఫాలో చేసుకోండి. ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ ఆల్. సో ఫస్ట్ థింగ్, how do you create Excel sheet? Okay, in 2 ways you can create. One click on start button. Click on start button and then go to all programs. Inside all programs go to Microsoft Office. Inside Microsoft Office go to Microsoft Excel. Okay, so that is one way. What is the second way? Create your folder. It will help you keep track of your files basically. అందుకనే నేను ఇది ప్రొసీజర్లో కూడా నేను ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను. సో క్రియేట్ యువర్ ఫోల్డర్, రైట్ క్లిక్ ఇన్సైడ్ ది ఫోల్డర్, న్యూ ఆప్షన్, ఇన్సైడ్ న్యూ ఆప్షన్ మైక్రోసాఫ్ట్ Office Excel. Okay, so these are the 2 ways in which you can create Excel sheet. Okkasari quick ga chupistanu. Go to start button which is onto your bottom left of your screen. Go to start button, all programs, Microsoft Office, and inside that you will have Microsoft Excel. So that is one way. And the second way is create your folder. Here I created unit 5. Create your folder. Inside your folder click right, new, and then you will have this Excel option. Okay, so this is how you create a Excel sheet.
Now next important question, again kindly take down the notes. Next important question, what is the purpose of Excel sheets? Presentation అనేది మనకి ఆడియన్స్ కోసం, వర్డ్ అనేది మనకి డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటా, అండ్ ఆల్సో ఇట్ రీప్లేసెస్ ఎ టిపికల్ పేపర్ వర్క్ లైక్ లెటర్ రైటింగ్, ఫ్యాక్సింగ్, ఇలాంటి వాటన్నిటిని రీప్లేస్ చేస్తుంది. సో అట్లా మనకి ఎక్సెల్ పర్పస్ ఏంటి, ఆర్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎక్సెల్? ఓకే, టు మెయింటైన్ డేటా. సింపుల్గా చెప్పుకోవాలి అనుకుంటే ఒక డేటాని మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి మనం వాడేదే ఎక్సెల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి ఓపెన్డ్ అవర్ ఫస్ట్ ఎక్సెల్, రైట్? సో మీరు ఎక్సెల్ చూస్తే ఇట్లా మీకు సెల్స్ కనిపిస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ టర్మ్డ్ యాజ్ సెల్స్. దీని ఇండివిజువల్ దాన్ని మొత్తం షీట్ అంటారు. ఈ షీట్లో ఉండే ఇండివిజువల్ ఎంటిటీస్ మళ్ళీ ఫర్దర్గా ఏవైతే ఉంటుందో వీటిని మనం సెల్స్ అంటాము. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు కింద కూడా చూడొచ్చు, షీట్ 1, షీట్ 2, sheet 3. So you can actually create a lot of sheets of your choice. Now we are going to look at for example, I'll first create a small thing. Okay, ఇక్కడ మీరు చూస్తే మనకి ఇక్కడ అన్నీ సగం సగం కనిపిస్తుంది. సో ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ సింప్లీ డ్రాగ్ కాకుండా ఇంకా మిగతా ఆప్షన్ కూడా నేను మీకు చెప్తాను. బట్ లెట్స్ ఓన్లీ లుక్ ఎట్ ది బేసిక్స్ నౌ. లెట్స్ నాట్ కాంప్లికేటెడ్ విత్ టూ మెనీ థింగ్స్ ఇన్ ఫస్ట్ సెషన్. సో ఎక్స్పెన్సెస్, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఓకే సేవింగ్స్. సో లెట్స్ సే ఇన్కమ్, ఇన్కమ్ వచ్చేసి లెట్స్ సే 30,000 సాలరీ. ఓకే, అండ్ దెన్ ఎక్స్పెన్సెస్లో వచ్చేసి మనకి కరెంట్ బిల్, వాటర్ బిల్, పెట్రోల్, అవుట్ సైడ్ ఫుడ్, మెయిడ్ బిల్, జనరల్ గ్రాసరీస్ అంటే ఇంటికి కావాల్సిన సామాన్లు. సో మనకి గ్రాసరీస్, మిల్క్ బిల్. సో ఇవి కొన్ని కామన్ బిల్స్, అది అందరి ఫ్యామిలీస్లో సాధారణంగా ఉండేవి. సో వీల్ ఇంక్రీజ్ ది ఫాంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఒక కరెంట్ బిల్లు ఒక 780 అయింది. ఓకే, వాటర్ బిల్ ఒక 350, పెట్రోల్ ఒక 1500 అయింది ఆ నెలకి, అవుట్ సైడ్ ఫుడ్, ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్నీ కలుపుకొని లెట్స్ సే ఇట్ కాస్ట్ అబౌట్ $1,200. ఓకే, మన అమ్మాయికి ఒక 500 అనుకుందాం, గ్రాసరీస్ ఒక 7,000 అనుకుందాం, మిల్క్ బిల్ సుమారుగా 400. ఓకే, సో మనకి ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూసారా. దీనికి మనకుండే ఆప్షన్స్ ఏంటంటే మనకి ఎయిదర్ నేను సపరేట్గా క్యాల్కులేటర్లోకి వెళ్ళి, ఇది ఈ క్యాల్కులేటర్ కావచ్చు, మన క్యాల్కులేటర్ కావచ్చు, 780 ప్లస్ 350 ప్లస్ 1500 ప్లస్ 1200 ప్లస్ 7,000 ప్లస్ 500 ప్లస్ 400. ఓకే, ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది మనకి? 11,730 వచ్చింది. మనం చేస్తే టోటల్ వచ్చేసి ఎంత? 11,730. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది మనకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు సేవింగ్స్ ఏంటి మనకి? 30,000 మైనస్ 11,730. సో దీనికి మళ్ళీ మనం ఏం చేయొచ్చు? సో మనం జస్ట్ క్యాల్కులేటర్ వైపుకి వెళ్ళిపోయి మనము
మైనస్ ఓకే మనకి 18,270. ఓకే సో ఇది మనకు వచ్చిన ఓ లెక్క. ఓకే సరే ఈ నెలకి మనం ఇలా వేసుకున్నాము. సో నెక్స్ట్ నెలకి మళ్ళీ ఇలా వేసుకుంటాము. అయితే మనం క్యాల్కులేటర్ వాడుకొని జస్ట్ రాసుకుంటే మన రిఫరెన్స్కి ఉంటుంది. అలా కాకుండా మనకి ఎక్సెల్ షీట్ ఏమంటుందంటే మీరు రెగ్యులర్గా రాసే బిల్స్ అన్నీ ఓ పక్కకి రాసేసుకోండి, ఓన్లీ మంత్లీ దాని అమౌంట్స్ మార్చండి, కింద ఒక చిన్న ఫామ్లో మనం వేసేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ప్రతి నెలకి నేనే క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పేస్తాను. సో ఎక్సెల్ ఈజ్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ very small but very powerful intelligent machine with us, which will help us keep a track of everything without you knowing everything about software అంటే జావా సి ఇలాంటి రానవసరం లేదు. సో ఓన్లీ మనం ఎక్సెల్ నేర్చుకున్నా కానీ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ డూ అ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే ఎక్సెల్ షీట్లో మనం ఎంతో డేటా మనం ఫిల్ చేస్తాము ఒక రోజులో, ఒక టిపికల్ కార్పొరేట్లో మనం చూసుకుంటే. సో ఇట్లాంటి వాటికి మనకి ఎక్సెల్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. అండ్ అగైన్ లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఓన్లీ ఒక నెలలో ఇట్లా మనం మాన్యువల్గా చేసుకున్నా కానీ మీకంటూ ఒకటి కీప్ ట్రాక్ చేసుకోవడానికి ఒక ఫెసిలిటీ, బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ మాన్యువల్లీ బికాస్ మనకి ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్స్ అనేది ఎక్సెల్ మనకి చాలా ఇస్తుంది. ఓకే సో స్టార్టింగ్ విత్ దీస్ అప్లికేషన్స్ లెట్ us స్టార్ట్ ది బేసిక్స్. ఓకే బేసిక్స్ ఏంటంటే ఒకవేళ మీరు మీ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ చూస్తే ఆర్ ఇక్కడ మన స్క్రీన్ ఇక్కడ మీరు టీవీలో చూస్తున్నా కానీ ఇప్పుడు సెల్ ఉంది చూసారా, అంటే వేరెవర్ దట్ బ్లాక్ బార్డర్డ్ థింగ్ యూ సీ దట్ ఈస్ ద కరెంట్ సెల్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఆ సెల్లో ఉన్నా అని అర్థం. ప్రతి సెల్కి ఓ పేరు ఉంటుంది. ఓకే సో రైట్ నౌ లెట్స్ సే ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఇది జూమ్ చేశాను సో దట్ యూ కెన్ ఆల్ సీ ఇట్. ఓకే ఇదేంటి 3, ఇదేంటి బి. సో నేను ఇప్పుడు ఏ సెల్లో ఉన్నాను, 3B కాదు B3. ఫస్ట్ మనకి కాలమ్ నేమ్, దాని తర్వాత మనకి రో నెంబర్ యాడ్ అవుతుంది. ఓకే సో ఎవ్రీ సెల్ హ్యాస్ ఎ నేమ్. సో రైట్ నౌ ఐ మీన్ B1, D2, C3, A2, A6, D6, B3, C4. సో ఇలా ఏంటంటే ద ప్లేస్ వేర్ యూ సీ దిస్ దే సెల్ నెంబర్ అంటాము. సెల్ నెంబర్, సెల్ నేమ్ ఏదైనా అనుకోవచ్చు. ఓకే సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ సెల్ నెంబర్స్. సో మనకి సెల్ నెంబర్ అనేది ఐడియా ఉంటే మనం తర్వాత కొంచెం క్యాలిక్యులేటివ్ మోడ్లో వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ ఈజియర్ ఫర్ అస్. ఓకే ఇట్ బికమ్స్ ఈజియర్ ఫర్ అస్. నౌ first like everything else we need to quickly see the office button option. So what are the office button options we have for Excel? See basic office button ane options అనేవి మనకి ఆల్ ఎంఎస్ ఆఫీస్కి సంబంధించి ఎస్పెషల్లీ వర్డ్, పవర్ పాయింట్ అండ్ ఇంకా ఓకే సి వర్డ్, పవర్ పాయింట్ అండ్ ఎక్సెల్ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఇన్ కామన్. ఓకే అందులో మనకి ఆఫీస్ బటన్ ఆప్షన్స్ ఆర్ సేమ్. ఎక్సెల్, ప్రెజెంటేషన్ అండ్ వర్డ్. సో మనకి ఆఫీస్ బటన్ ఆప్షన్స్ అనేవి అన్నిటికీ సేమే. సో నేను అందుకనే నేను ఇంకా మళ్ళీ సపరేట్గా నోట్స్ రాయడం అలా మనం ఏం చేయొద్దు. ఐల్ జస్ట్ క్విక్లీ టెల్ యూ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో ఇక్కడ న్యూ అంటే ఏం జరుగుతుంది, యూ గోయింగ్ టు గెట్ అ బ్లాంక్ వర్క్ బుక్. ఓకే మనం ఇండివిజువల్ వాటిని మనం షీట్స్ అంటాము, మొత్తం ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ని మనం వర్క్ బుక్ అని కూడా మనం అనుకోవచ్చు. సో అలానే మనకి వీటిల్లో కూడా మనకి టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక సేల్స్ రిపోర్ట్ టెంప్లెట్ నేను చేస్తున్నాను చూసారా. అయితే ఇందాక మన ఫ్యామిలీ గ్రాసరీ దీనికి ఏంటంటే చిన్న అమౌంట్స్, ఇక్కడ మీరు చూస్తే చూడండి ఎన్ని అమౌంట్స్ ఉన్నాయో. అయితే ఇక్కడ మీరు ఇంకా మనం గమనించిన వాళ్ళు అయితే కింద మీరు ఫస్ట్ చూసేదాన్ని సోర్స్ డేటా అని రాసింది. ఇక్కడ సోర్స్ డేటా, తర్వాత ప్రోడక్ట్ ప్రకారం ఎలా దీన్ని మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు, నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ కస్టమర్ ప్రకారం ఎలా ఉంది. ఓకే అయితే కస్టమర్కి నచ్చినట్టు మనం ఫిల్టర్ చేసేసుకుంటే అసలు ఈ ప్రోడక్ట్ సేల్స్ ఎంత. సో ఒక సేల్స్ రిపోర్ట్ మనకు కావాలనుకోండి డైరెక్ట్గా మనం ఉన్న టెంప్లెట్ మనం తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే పైన మనకి ఈ కాలమ్ నేమ్స్ ఒకటి, ఇంకొకటి మనకి షీట్ నేమ్స్, ఇండివిజువల్గా మళ్ళీ షీట్స్ చేయడం, అవన్నీ ఇట్ ఆల్ బికమ్స్ ఈజియర్ ఫర్ అస్. ఓకే
So it is important that you all be very familiar with templates, especially when we are referring to Excel. మిగతా వాటికి టెంప్లెట్స్ మీకు మరీ తెలియకపోయినా పర్లేదు కానీ బట్ దీంట్లో టెంప్లెట్స్ మాత్రం డెఫినెట్లీ హ్యావ్ ఎ గుడ్ లుక్ ఎట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. మేము సెక్రటరీ పొజిషన్కి అని చెప్పి వీ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ కండక్టెడ్ సమ్ క్లాసెస్ బేస్డ్ ఆన్ ఎంఎస్ ఆఫీస్. అందులో ఎంఎస్ ఎక్సెల్ మీద ఫార్ములాస్ మీద చాలా ఎక్కువగా ఫోకస్ చేశాము. బికాస్ సి యూ విల్ బీ అప్లయింగ్ ఫర్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. సో నాకు ఎంఎస్ ఆఫీస్ వచ్చు అంటే అది అంత ఈజీ కాదు, అనుకున్నంత ఈజీ కాదు. సో కైండ్లీ స్టార్ట్ స్పెండింగ్ సమ్ టైమ్. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ఆఫీస్ బటన్స్, న్యూ, you know that you can create a new workbook either from the template or from the blank workbook or open. Open is used to open a file which already you saved. Okay, నెక్స్ట్ సేవ్ అంటే మనం చేస్తున్న ప్రతి చేంజెస్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి. సేవ్ యాస్ అంటే మళ్ళీ మనకు ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. ఎక్సెల్ వర్క్బుక్ ఈ కరెంట్ వర్షన్లో సేవ్ చేయాలా, లేకపోతే మ్యాక్రో ఎనేబుల్డ్ వర్క్బుక్ లాగా చేయాలా. మ్యాక్రో ఎనేబుల్డ్ అంటే ఏంటనేది ఐ టెల్ యూ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. నెక్స్ట్ మనకి ఎక్సెల్ బైనరీ వర్క్ బుక్లా సేవ్ చేయాలా, లేకపోతే 97/2003లా మనం సేవ్ చేసుకోవాలా, లేకపోతే ఏదైనా యాడిన్స్ చేసుకోవాలా, ఇంకా వాట్ ఆర్ ది అదర్ ఫార్మాట్స్ పాసిబుల్. సో ఇవన్నీ మనం సేవ్ యాస్లో మనం చూసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి ప్రింట్, నెక్స్ట్ ప్రిపేర్, సెండ్. ఈ ప్రిపేర్, సెండ్, పబ్లిష్ అనేది నేను మూడిటికి కలిపి నేను ఒకటేసారి నేను కవర్ చేసేస్తాను. ఓకే, అండ్ దెన్ క్లోజ్. సో ది ఆఫీస్ బటన్ ఆప్షన్స్ ఆర్ యాజ్ యూజువల్ ది సేమ్. దెర్ ఇస్ నథింగ్ different about it. But for your quick revision, office button options, ఈ పార్టీకి మీకు ఇంకా కంఠస్థం అయిపోవాలి ఇవన్నీ. సో న్యూ, ఓపెన్, సేవ్ ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ చూస్తున్నాము. Okay, so these are the different options that we have as a part of the open. Okay, so మీకు మంచి అలవాటు ఏంటంటే ఎవ్రీ టైమ్ you make a change, kindly press Control and S together. Okay, every time you make a change, kindly press Control and S together. It's important. See idokati, it's a predefined template ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి ఇందులో ఉండే ఆప్షన్స్ మనం చూసుకోవాలి. ఈ పేజ్ లేఅవుట్, ఈ ఫార్ములాస్, ఈ డేటా, ఇవి మనకి మిగతా వాటిల్లో ఉండదు. ఓకే, సో ఇది మనకి మిగతా వాటిలో ఉండదు. సో ఫస్ట్ ఆల్సో లెట్స్ టేక్ డౌన్ ది డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. ట్యాబ్ ఆప్షన్స్, రిబ్బన్ ఆప్షన్స్, యూ కెన్ కాల్ దెమ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, మన అండర్స్టాండింగ్ కామన్గా మనం ట్యాబ్ ఆప్షన్స్ అనుకుందాము. సో ట్యాబ్ ఆప్షన్స్ మనకి ఏమేమి ఉంటాయి? హోమ్, విచ్ ఇస్ లైక్ ది ఫస్ట్ థింగ్. ప్లీజ్ ఫాలో మై మౌస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హోమ్. అండ్ దెన్ ఇన్సర్ట్, and then page layout. Please follow wherever my mouse is going, it becomes easy for you. Page layout, formulas, next data, okay. So these are the different options that you have as a part of మనకి ట్యాబ్ ఆప్షన్స్ ఎక్సెల్లో ఉండేది. అందులో హోమ్ అనేది విల్ జస్ట్ క్విక్లీ గో త్రూ వాట్ ఈస్ హోమ్, బట్ ఇట్ ఈస్ సేమ్, ఆల్మోస్ట్ సేమ్ యాజ్ హౌ వీ హ్యాడ్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. సో మనకి క్లిప్ బోర్డ్, సో మన క్లిప్ బోర్డ్లో ఏముంటుంది మనకి, హౌ యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ ఫాంట్ స్టైల్, ఫాంట్ సైజ్, either you can grow or shrink size, and then bold, italic, underline. So you have all of these options, and ఇందులో మనకి డబుల్ అండర్లైన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, and then you have these borders. నేను borders ఒకటి I'll tell you again in a minute. And then these are highlighters if you want to highlight a particular cell. Okay, so this will help. When do you do that? I'll tell you. This is text color inside exclusively. And then left alignment, alignments. Okay, so మనం ఇప్పుడు we'll just create one basic thing and we'll start working on it. Okay,
Okay, so let's say okay. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ నేమ్, సబ్జెక్ట్ అండ్ మార్క్స్. లెట్ మీ ఇంక్రీజ్ ది సైజ్. ఓకే, అయితే ఇక్కడ మన స్టూడెంట్ నేమ్ అనుకున్నాం. యాక్చువల్లీ మీరు డబుల్ క్లిక్ చేశారనుకోండి, అందులో ఉన్నది మొత్తం కనిపిస్తుంది. అదే మామూలుగా ఉంటే ఓన్లీ స్టూడెంట్ అని ఉంది. ఇప్పుడు నాకు స్టూడెంట్ నేమ్ కావాలి. ఇప్పుడు నాకు 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి దానికి. ఎయిదర్ నేను ఇక్కడ పైనకి వెళ్తే నాకు ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్లా కనిపిస్తుంది ఎడ్జెస్కి ఎప్పుడు వెళ్ళినా. ఓకే, ప్లీజ్ కీప్ ఫాలోయింగ్ మై మౌస్. సో దాన్ని మనం డ్రాగ్ చేసుకోవచ్చు. ఆప్షన్ 1. ఆర్ వాట్ ఈస్ ది అదర్ ఆప్షన్ ఐ హ్యావ్? స్టూడెంట్ ఆల్ట్ ఎంటర్. ఇందులో నెక్స్ట్ లైన్లో మీకు ఏదైనా కనిపించాలంటే ఆల్ట్ ఎంటర్ మనం వాడుకోవచ్చు. ఓకే, అయితే ఇక్కడ మనం ఆల్ట్ ఎంటర్ కొట్టినా కానీ మనకి ఎందుకు కనిపించట్లేదు? బికాస్ దిస్ సైజ్ ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ రైట్ నౌ. ఓకే, సో ఆల్ట్ ఎంటర్, సబ్జెక్ట్, మార్క్స్ ఇలా మనం పెట్టుకోవచ్చు. లేదు అంటే మనకి ఇంకొక ఆప్షన్ ఈస్ ఓకే, వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ర్యాప్ టెక్స్ట్. మనకి డైరెక్ట్గా ఇందులో మనకి సార్ట్స్, ఫిల్టర్స్, మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఫార్మాట్ సెల్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అలైన్మెంట్లో ఇక్కడ ర్యాప్ టెక్స్ట్ పెట్టుకుంటే సో దట్ విల్ నాట్ గో అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్. ఈ టర్మ్స్ మీరు ఫస్ట్ టైం ఏంటంటే కంగారు పడకండి. We will, as and when we start doing some exercises, you will understand them better. Okay. Okay. So whatever you make, first kindly change. Manam unit 5 అని చెప్పి మనము Excel 1. Okay, so as of now we'll call it this. We'll keep it simple initially and then we'll start making changes. అయితే ఇక్కడ మీరు చూస్తే మీరు మొత్తం ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం మీకు ఇట్లా డల్ కనిపిస్తుంది. సో టు మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ ఆన్ విచ్ సెల్స్ యూ హ్యావ్ సమ్ డేటా, సెలెక్ట్ దోస్ సెల్స్ అండ్ హ్యావ్ ఎ హైలైట్ కలర్ ఫర్ దెమ్. కెన్ బి ఎనీ కలర్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్. సో జనరల్గా ఏమవుతుందంటే మనకి హెడ్డింగ్కి ఒక కలరు, లోపల కాంటెంట్కి ఒక కలరు పెట్టుకున్నప్పుడు మనకి ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి ఈజీ అయిపోతుంది డేటా. నెక్స్ట్ ఇంకోటి మనం చూస్తే ఇక్కడ ఈ సెల్స్కి బార్డర్స్ లేవు. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ మేకింగ్ అన్ ఎక్సెల్, మనము రాసుకున్న సెల్స్ ఏవైతే ఉందో వాటికి మీరు బార్డర్ పెట్టుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. సో వే డూ యూ హ్యావ్ బార్డర్? ఫాంట్లోనే మీకు ఆల్ బార్డర్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈ బార్డర్ అనే ఆప్షన్ మనకి మిగతా రెండిట్లో ఉండదు, దీంట్లో ఉన్నట్టు. ఓకే, నౌ ఇట్ హ్యాస్ బార్డర్స్. ఇందాక చూడండి డిఫరెన్స్ చూడండి, ఇందాక ఇక్కడ ఏం లేవు. ఓకే, నో బార్డర్స్, నథింగ్. నౌ వీ వాంట్ టు క్రియేట్ సమ్ బార్డర్స్. దిస్ ఇస్ హౌ యూ క్రియేట్ సమ్ బార్డర్స్. ఎవ్రీ టైమ్ యూ మేక్ ఎ చేంజ్, కైండ్లీ కీప్ సేవింగ్ ఇట్ సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ కాపీ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ నేను ఏం ర్యాప్ టెక్స్ట్ చేయలేదు, ఏం చేయకపోవడం వల్ల ఏమైందంటే అది అట్లా పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది, అంటే సెల్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది డేటా. సో యూ డోంట్ వాంట్ దిస్ షాబీ వర్క్ టు బీ డన్. సో అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, సెల్ మీదకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఫార్మాట్ సెల్స్లో, ఇది నేను నీట్గా ప్రొసీజర్ నేర్పిస్తున్నాను, షార్ట్ కట్స్ కూడా ఉన్నాయి, కానీ ఫార్మాట్ సెల్స్లో ఇక్కడ ర్యాప్ టెక్స్ట్ అని చూసారా, ఆ ర్యాప్ టెక్స్ట్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే అది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, చాక్లెట్ ర్యాపర్ లాగా. యూ వాంట్ యువర్ చాక్లెట్ టు బీ ఇన్సైడ్ ర్యాపర్. చాక్లెట్ ఇట్లా బయటికి వెళ్ళిపోతే చాక్లెట్ పాడైపోతుంది, ఇట్ విల్ బికమ్ కంటేజియస్. లైక్ వైజ్ యూ డోంట్ వాంట్ యువర్ డేటా టు గో అవుట్ ఆఫ్ సెల్, సో యూ విల్ సే ర్యాప్ టెక్స్ట్. ఓకే, ర్యాప్ టెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఏం జరిగింది, ఆ ఉన్న సెల్లోనే కిందికి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ పుల్ ఇట్ టు సీ ఇట్. ఇంకా కొన్ని మనకు ఆప్షన్స్ ఏంటి ఫార్మాట్ సెల్స్లో, ఓకే, merge cells and all we'll see in a while. So IT in grades, let's say A grade, and
see here అలవాటులో కొన్ని షార్ట్ కట్స్ I'll keep using it, and as and when I use it I'll tell you. Okay, for example ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ మనం చూసుకున్నాం అనుకోండి. Okay, so these are your 4 subjects, and again you want them with a better size, which is got to increase. అయితే ఇక్కడ నేను ఇవి డైరెక్ట్గా నేను ఇంక్రీజింగ్ సైజ్ డిక్రీజింగ్ సైజ్ ఇవన్నీ నేను మీకు డీటెయిల్డ్గా నేను వర్డ్లో కవర్ చేశాను కాబట్టి నేను మీకు ఇక్కడ ఇంకా దాని మీద ఎంఫసైజ్ నేను చేయట్లేదు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఫస్ట్, ఐ కైండ్లీ రిక్వెస్ట్ దట్ యు గో బ్యాక్ అండ్ వాచ్ ది అదర్ వీడియోస్, సో దట్ కామన్గా ఉన్నవన్నీ నేను ఫస్ట్ ఒక సెషన్లో నేను చెప్పేశాను, ఎక్స్క్లూజివ్గా కామన్గా ఉండేవి. ఓకే, now this is what I am doing. So what happens is whenever you want to take a printout, you can take only some part of the printout you want, and it also has to look presentable to us. So this is how you write some data. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది పైన ఉంది, ఇది కింద ఉంది, ఇది పైన నుంచి కిందకు ఉంది. అలాంటి యూనిఫార్మిటీ ఇష్యూస్ అనేవి మీకు రాకూడదు. ఇంకొకటి మీరు ఏదైనా ఫార్మాట్ చేయాలనుకోండి, మీకు పైనే మీకు ఒక బార్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. లుక్ ఎట్ మై మౌస్, ఐ మేకింగ్ ఇట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్, బ్లాక్ అండ్ వైట్. ఓకే, నేను డైరెక్ట్గా నేను అక్కడ మార్చేసుకున్నా కానీ నాకు ఇక్కడ కింద అప్లికబుల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ ది బేసిక్స్, బికాస్ మీకు ఇవి అలవాటు అయిపోతే దెన్ యూ విల్ బీ వెరీ వెరీ ఫెమిలియర్. then you will be familiar. అయితే ఇట్లా ఒకటి కింద ఒకటి పైన ఇవి ఎందుకు వచ్చాయి, we will have a look at all of them. హరియొద్దు. సో we are just creating a basic sheet, and మీకు ఫస్ట్ మీకు షీట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు you should just know how do you give these borders, how do you create these sheets. These are first basic important stuff, and you should know how to wrap your data, which is right click, format cells, wrap text. Okay, this wrapping of data is important. Now you will see couple of important terms. Okay, how do you display, ఇది నేను చాలా కష్టపడి నేర్చుకున్న ఒక పాయింట్. నేను ఎవరికి అడిగినా తెలీదు అని చెప్తుండేవాళ్ళు నాకు. సో కొన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ మీద నేర్చుకున్నా కూడా ఎక్సెల్లో ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ. సో హౌ డు యూ డిస్ప్లే ఎనీథింగ్ ఇన్ సెకండ్ లైన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, నేను మీకు ఇందులోనే నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఓకే, హాయ్, మై నేమ్ ఈస్ సంగీత. ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ కొడితే ఏమవుతుంది, ఒక కంటిన్యూటీలో వస్తుంది కర్సర్. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇక్కడ ఉంది, నేను ఎంటర్ కొట్టాను, సో నాకు నెక్స్ట్ లైన్లో నాకు కర్సర్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, అదే నేను ఒక ప్రెజెంటేషన్లో ఏం జరుగుతుందో నేను చూపిస్తాను. ఓకే, ప్రెజెంటేషన్లో ఇక్కడ ఉంది, నేను ఎంటర్ చేస్తే అది నెక్స్ట్ లైన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ ఎక్సెల్ షీట్లో మనకి ఛాలెంజ్ ఏమవుతుందంటే, ఓకే, ఇక్కడ నుంచి నేను ఎంటర్ కొట్టాను అనుకోండి, నెక్స్ట్ సెల్కి వెళ్ళిపోతుంది అది ఆల్టుగెదర్. ఎంటర్ కొడుతుంటే నెక్స్ట్ సెల్కి వెళ్ళిపోతుంది. నాకు అందులోనే ఇంకా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ నేను పెట్టాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, కానీ నేను పెట్టలేను, బికాస్ అది నెక్స్ట్ సెల్కి వెళ్ళిపోతుంది నేను ఎంటర్ కొడుతున్న ప్రతిసారి. ఇది మీరు కొత్తలో ఎక్సెల్ చేసేది మీకు యాక్చువల్గా చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఇది ఎంటర్ని కొడతారని నెక్స్ట్ సెల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ మీ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ సెల్లోనే ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ లైన్లో రావాలి అనేది. ఇప్పుడు నేను చూడండి, ఎంటర్ కొడితే నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇదొకటి నేను చాలా కష్టపడి నేర్చుకున్న ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, విచ్ ఐఎమ్ టీచింగ్ యూ ఫస్ట్, బికాస్ ఇది మీరు ఎక్కువగా వాడతారు అండ్ యూ విల్ స్టార్ట్ మేకింగ్ ఎ మిస్టేక్. ఎంటర్ in Excel means going to the next cell. It does not mean going to next line in the same cell. You understand the difference? I'll read it for you again. How do you display anything in second line ante, see manam Excel lo enter ani manam cheste, it is going to go to next cell. కాకపోతే నెక్స్ట్ లైన్ ఆఫ్ ది సేమ్ సెల్కి మనకి వెళ్ళట్లేదు. సో హౌ డూ యూ డూ దాట్? సో కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ ఈస్ Alt plus Enter. Okay,
ఇప్పుడు చూడండి ఏం జరుగుతుందో. ఓకే, ఆల్ట్ ఎంటర్, అదే సెల్లో నెక్స్ట్ లైన్ వచ్చింది. ఓకే, అదే సెల్లో మనకి నెక్స్ట్ లైన్లో వచ్చింది. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. నెక్స్ట్ మనకి ఇందులో టు కాపీ సేమ్ డేటా, దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. To copy same data from the upper cell to lower cell. Okay, two ways we can do it. అంటే టూ వేస్ అంటే ఐఎమ్ జనరలైజింగ్ ఇట్. మనం మౌస్తో కూడా మళ్ళీ రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ చేసుకోవచ్చు, అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆర్ లెట్ మీ స్పెసిఫై కంప్లీట్లీ. ఓకే, 3 ways టు డూ ఇట్. అంటే 2 అన్నప్పుడు మనం మౌస్ అది కన్స్ట్రక్ట్ చేయము, బట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. సో 3 ways టు డూ ఇట్లో మనం రైట్ క్లిక్ ఆన్ ది డేటా, copy it, and then in another cell right click again and choose paste. Okay, see this is one way of doing it. 3 ways to do it lo first entante, this is what I mean. Right click on the data, right click on the data. What is the second step? Copy it. Click on the data, copy it. After you copy it, నేను కాపీ చేశాను. ఇది నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే నేను ఆ సెల్కి వెళ్ళి నేను రైట్ క్లిక్ చేసి నాకు ఇక్కడ పేస్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, నేను పేస్ట్ చేసేసుకుంటాను. దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ వే. సెకండ్ వే ఈస్, ఓకే, ఇప్పుడు ఈ డేటా ఉంది, ఈ డేటాను నేను Ctrl+C Ctrl+V. ఓకే, సో Ctrl+V. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది 2 రెగ్యులర్ వేస్. అంటే మనం వర్డ్లోనూ ఇట్లా చేయొచ్చు, మనం ప్రజెంటేషన్లో చేయొచ్చు, ఆర్ యూనివర్సల్గా కాపీ పేస్ట్ అంటే ఇదే. కానీ ఎక్సెల్ హ్యాస్ ఎ స్పెషాలిటీ. ఇన్ ఎక్సెల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ ద డేటా విచ్ ఈస్ ఇన్ ది అప్పర్ సెల్, copy it in the lower cell, all you have to do is Ctrl+D. Okay, Ctrl and D press together. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకి, సో ఈ డేట్ ఇది ఉంది చూసారా, ఇప్పుడు ఈ సెల్ ఉంది, నాకు ఈ సెల్ కింద కూడా సంగీత అనే రావాలి. సో నేను కాపీ పేస్ట్ చేయకుండా నేను జస్ట్ కింద సెల్లోకి వెళ్ళి Ctrl and D టుగెదర్ ప్రెస్ చేస్తే నాకు పైన సెల్లో ఉన్న డేటా వచ్చేస్తుంది కింద సెల్లోకి. Okay, so these are some of the important shortcuts to start with. అసలు ఎక్సెల్ అంటేనే బోల్డ్ అని షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి, అందులో కొన్ని అంటే ఎక్సెల్కి మాత్రమే ప్రత్యేకత, బికాస్ ఇది ఇట్లాంటి స్టైల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అనేది మనము వర్డ్ ఆర్ ప్రజెంటేషన్లో మనం చెయ్యము కాబట్టి. ఓకే, సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ ఈస్ మోర్ ఆర్ లెస్ ది సేమ్. మనకి పేజ్ లేఅవుట్ ఒకటి, formulas, we will actually look at some basic formulas like sum, average, all of that in further sessions going forward. సో టు స్టార్ట్ విత్, ఇప్పుడు మనకి ఎక్సెల్ అనేది మనం ఎందుకు వాడతాము? సో ఎక్సెల్ ఈజ్ యూస్ టు మేనేజ్ డేటా. సో మనకి మేనేజింగ్ డేటా అనేది మనకి ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే మనకి రిడెండెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉండొచ్చు. వాట్ డూ మీన్ బై రిడెండెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ వీ మైట్ హ్యావ్ టు కీప్ యూజింగ్ దెమ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ రిడెండెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్.
సో మనం ఎంఎస్ ఎక్సెల్ అనేది మనం డేటా మేనేజ్ చేయడానికి మనం వాడచ్చు, రిడెండెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మనం వాడచ్చు. అలానే మన దగ్గర చాలా డేటా ఉంది మన ఎంప్లాయీస్ది వాళ్ళది, అండ్ ఆ డేటా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఒకటి, ఎవరికి ఎంత శాలరీ, ఎన్ని లీవ్స్ తీసుకున్నారు, ఎలవెన్సెస్ ఎంత. సో ఇలా మనం ఒక్కసారి ఫిల్ చేసేసుకుంటే మంత్లీ మనకి ఆటోమేటిక్గా క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎవరైనా కొత్త ఎంప్లాయీస్ వచ్చారు ఆర్ కొంతమంది పాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు, సో ఇవంతా మనకి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది మనకి ఎక్సెల్ ఉంటే. సో ఎక్సెల్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ డిస్ప్లే, ఎక్సెల్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ స్టోరింగ్ యువర్ డేటా వైల్ యూ విల్ నీడ్ దట్ డేటా అగైన్ అండ్ అగైన్ ఫర్ వేరియస్ క్యాలిక్యులేషన్స్. సో మనం ఎక్సెల్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఫోకస్, కాన్సన్ట్రేట్, ఒక హరీలో టక్కటక్క ఫార్ములాస్ బట్టి కొట్టేస్తాను, ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ లైక్ దట్. You really have to spend some time on it, understand, experiment more importantly. See, these are all practical subjects. The advantage is డైరెక్ట్గా మీరు ఒక ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేసుకొని టక్కటక్క యూ కెన్ స్టార్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్. సో ఫోకస్ అ లాట్ ఆన్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ బికాస్ దాట్ వే యూ విల్ లెర్న్ ఎక్సెల్ మోర్. సో వర్డ్ అండ్ పవర్ పాయింట్ కంటే కూడా ఐ అడ్వైస్ దట్ వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ సిస్టమ్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ విత్ ఎక్సెల్ బికాస్ ఓన్లీ ఎక్సెల్ బేస్డ్ జాబ్స్ కూడా బోల్డ్ అని ఉంటాయి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఎక్సెల్ ఈజ్ ద ఇంటెలిజెంట్ మెషిన్, అందరూ వర్క్ చేయలేరు. సో మీరు ఎక్సెల్ మీద మీరు ఇప్పటి నుంచే టైం స్పెండ్ చేస్తే ఐఎమ్ షూర్ you will excel in Excel. Okay, so we'll take a short break and we'll come back after the break. Thank you.